Guys, I'm recording the session. Okay. Guys, if you are not able to speak, please be in mute. Okay, guys, last class what we discussed? Demo, sir, what is integration? Okay. API design. What is API? Okay, guys. So last session almost we completed with the queries. Everything, many people they ask their queries. Okay, so I didn't start anything. Today, what I will do, I'm gonna start this session. Okay. So, how many phases are there in MuleSoft? Three. Three phases, sir. Okay, very good. What are they? Design, development, Design, deployment. development, deployment. Very good. Design, development, and deployment. Yes. Okay. For design purpose, what we are going to use? Anypoint platform. For development purpose, Anypoint studio. Studio. super. For deployment purpose, Both. Cloud Hub. both we Sorry, can both. use. Yeah, both we can use. By using this design center, we are going to deploy our applications, and at the same time, by using the studio also, we are going to deploy this application. How many of you guys created this Anypoint platform account? No one? Yes, sir, I created. Me also created. Very good. Guys, if you didn't create this account up to now, what you have to do? Try to create account today itself, because this is very, very important. Okay, Venkat created. Very good, guys. Appreciated people who and all created account. Okay, people who didn't create, try to create today without fail. Okay, guys, like while joining, what you need to do, there will be, if you log in with the mobile or laptop, it will display that mobile's name and laptop names. Okay, please edit and keep your name. Okay. Okay, so I already explained how to create account with the Anypoint platform. Already you people seen some demo and all. There I explained. Okay, so now what I'll do, I will directly jump into the, see here, you just type Anypoint platform, it will take to you this website. So here you have to provide your username, password. So one small doubt. Okay. Then training.mulesoft.com is there, no? In that Yes. fundamentals one course is there. On Okay. completion, we will get a chance, two chances to write. You will get one voucher. That voucher you will get 2 attempts. Okay. But I'm unable to complete that progress. Only 28% is completed. I can help you guys. Like after if you want, you can directly contact to me. Like maybe you can ping me. I can reply to you. What I will do after completion of 10 classes, I will take to you that certification program. Okay. That certification program, if you want to do that certification, you have to pay $250. Okay. Yes. MuleSoft is going to offer this completely free. For that, what you need to do, you have to finish some training. Okay. What they will do, they will explain some basics and all. After that, they will conduct some quiz. You have to clear all the quiz, then you will get the voucher.
Sir, Okay. I cleared all the quiz, even though it is showing progress only 28%. I am unable to understand. Yeah, that I can help you. Why you are not getting means, as soon as you open that training.mimsoft.com. Okay, let me open it. Okay, both postman. See, this is the website. Okay, guys, please listen carefully. If you have time, you can log in. You guys as well. Training.mulesoft.com. Click on this login. Okay. Here you will find out three things: training, Anypoint platform, help center. Already you created account for Anypoint platform. Just click on this training. So once you click on this, it will show something. Okay. Guys, please be in mute. Others will get disturbed. I told you very first session only. Oh my God. Okay, guys, I forgot this account password. I'll explain you like in the coming sessions. But Venkat, you can reach out to me like whenever you are free. You can text me. I can help you. Okay. So let me log into my account. Guys, can you see here? As soon as I log in here, I will get page like this. My page will be like this. Already I gave, high level explanation about this Anypoint platform. Now today, what we will do, we are going to build one API. Okay. What is API? Application programming Application interface. programming interface. Have you used any API? Every day we are using in our mobile, no, sir, number of APIs. Very good. So wherever you can see the link, some links will be there. Let me give you some example. Redbus. Click on this. So without knowing, all are using this API. Click on the search buses. This is called one API. Okay. So if you click on this search buses, internally get method will call and it is going to pull all the buses. Again, this is one of the API. If you click on this one, it will take you inside that. It is going to be display something. Okay. API is nothing but application programming interface. Okay. Now let me create one API here. How to create API? If you want to create a API, we have to use Design Center. Okay. So can you see here? This is the Design Center. Click here or click on these three horizontal lines. Click on this Design Center. Okay. So guys, these are all, APIs which I created. Okay. Now let me delete this. If you want to delete any API, I'm showing here. First, you have to click that API. So here, setting symbol is there, right? Click on it, delete it. It is going to be deleted. Okay. Deleting is very easy, but creating is very difficult. Okay. Now you will come to know how we are going to create this.
See, if you want to create a brand new API, just click on this create new. Okay. Once you click on this one, it is going to display some options. Okay. Here you will get 4 options. First one is new API spec. Okay. First option is new API spec. Spec is nothing but specification. Okay. Specification. Okay, sir. Okay. Next one is the, if you want to create a brand new API, very fresh API, you have to select this option. Okay. If already someone is developed, okay, this API, okay, he gave it to you, okay, that you downloaded and it was there. తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా కొంచెం. చెప్తానండి. Okay. First, let me finish this sentence in English, then I'll explain in Telugu. So, if you want to create any brand new API, click on this. You will get 4 options: new API spec, fragment, new lab, import file. Okay. So, if it is very fresh API, select this option. Or someone already developed, he gave that API to you, that you can import here. This is also I can explain these 2 ways. So this is the fragment. Fragment is nothing but it is a piece of code. We are going to create some code. That code you can reuse for multiple APIs. Okay. Suppose I'll give you one example. If we create one API related to restaurant. Okay. Zomato is there. Okay. In Zomato or Swiggy, so many restaurants are there, right? If I create one API for Krutinga restaurant, imagine. Can someone suggest me few restaurant names? At least 2 to 3. Paradise. Meghna. Okay, Meghna, Bawarchi, Paradise. Okay. Food I will court. take this 4. Okay. So we have 4 restaurants: Meghna, Bawarchi, Paradise, and Krutinga. For Krutinga, I created one API. Okay. See, this API is working fine. What I will do, I will create as a fragment. Okay. Whenever, if I'll get any other hotel guy, if he'll come to me, what I will do, I don't want to create from scratch. What I will do, whatever the API I created for Krutinga, same I can reuse for other restaurants. I can change the names and GUI. I mean, look and feel I'll change. Procedure will be same, right? Logic will be same. Okay. In that case, we are going to use this new fragment. Understood? Okay. ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తా చూడండి. ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ న్యూ అని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. కొత్త ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేయండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. లేదు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరో డెవలప్ చేశారు, అది మీకు మెయిల్ పంపించారు. సో దానిపైన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్. ఓకేనా? వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు, దానిపైన ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది క్రియేట్ చేయడానికి ఈ 2 ఆప్షన్స్. ఆల్రెడీ సమ్ కోడ్ ఉంది, ఆ కోడ్ డెవలప్ చేసి నేను ఒక చోట పెట్టుకుంటే మళ్ళీ రీయూజ్ ఈజీగా ఉంటుంది అట్లా. ఓకేనా? మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇంటి పని ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏంటంటే వాల్స్ అన్ని తయారు చేసి వాటికి సిమెంట్ వేసి అంత నీట్గా చేస్తాం. ఓకేనా? ఆల్రెడీ కొందరిది ఏంటంటే చాలా ఇయర్స్ అయింటుంది కట్టి, అక్కడ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి పోవడము, మోట్లు తగిలి అన్ని పోవడం, అట్లా ఇట్లా జరిగింటుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది వాడతాం. ఇది వాడి ప్యాచెస్ వేస్తాం. ప్యాచెస్ అంటే తెలుసు కదా, నీట్గా ఉంటుంది, హోల్స్ అన్ని లేకుండా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఆ కేసులో ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఎట్లా అంటే, నువ్వు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఒక ప్లాన్ ఉండి ఉంటుంది నీ దగ్గర. ఓకేనా? ఆ ప్లాన్ అట్లే పెట్టుకుంటావు. నెక్స్ట్ ఎవరన్నా కట్టి సేమ్, అబ్బా మీ ఇల్లు బాగుంది, నాకు నచ్చింది, సేమ్ ఇలానే నేను కంటిన్యూ అవ్వాలి అనుకుంటే వాట్ విల్ డూ, సేమ్ ప్లాన్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏంటంటే మళ్ళీ అమౌంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు మీకు తెలుసో లేదా, లైక్ ఒక 3 BHK కానీ 4 BHK కానీ మంచి డిజైన్ ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ డిజైన్కే
2 lakhs తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకేనా, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. రియల్ టైంలో కూడా ఏంటంటే మనం ఒక ఏపీఐ కష్టపడి ఒక 3-4 రోజులు కోడ్ రాస్తే అది ఫ్రాగ్మెంట్లో పెట్టుకుంటే మనం నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా అలాంటిది వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్. రీయూజ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది అంతే. అర్థమైందా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ద డిఫరెన్సెస్, రైట్? ఎస్ ఎస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? Yes, sir. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇది యాక్చువల్గా మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేది చాలా సింపుల్గా నీట్గా అర్థమవుతుంది సార్. తర్వాత అదే మనం ఉన్న టైంని ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుందాము. ఎస్ అది నాది. మళ్ళీ సేమ్ Okay. అయితే బోర్ కొడుతుంది. బోర్ కొడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే తెలుగులో నాకు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పేకి రాదు. అవును, అందరికి మర్చిపోయా, అంతా గ్రాడ్యుయేట్సే కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. గ్రాడ్యుయేట్స్ సమ్ పీపుల్ ఏంటంటే చెప్తానండి, సమ్ పీపుల్ దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్లీ. ఓకే ఓకే ఓకే. సో డ్యూ టు lack of mother tongue influence something and all. Yeah, When I was like after completion of my graduation I faced so many like issues like this. So that's why people are thinking like this. Slowly, like first 3 to 4 classes if I'll explain in the both languages they will cope up. సార్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కెరీర్ రిలేటెడ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయండి సార్ ఎప్పుడన్నా. ఈ That we can take separate sessions, okay? Okay. Guys, turn off the speaker. I'm getting my voice back. Yeah. Guys, turn off the speaker. Okay, guys, understood here? Kishore, can you explain one time the second point, new fragment? Okay, so fragment is nothing but it is a piece of code. Okay, we are going to create this piece of code and we can reuse it for whenever it is required. That is the use of fragment. Okay, It's like a function in a program. We can use it correct. multiple- Whenever you want you can call that one. Yeah, that's it. Understood? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అని చెప్తే వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అంటారు. Okay. Okay, sir, move on. యా Yeah, got it. Thank you. యా అప్ టు నో క్లియర్, రైట్ everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now Excuse I me, sir. want సార్ ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇది. this is the first class అండి. ఓకే ఫైన్ సార్. కదా ఇది. Okay, so this is the first class. Okay, if I want to create a new API, which option I want to go with now? New APS. This is the APS. Yes. Okay, here we need to provide the title. What is the title here? Who is going to provide this title in the real time? User, Client. end user. Very good. Client or End user. our architect, like who is going to assign this task? That guy is going to give this task. He will give document. Okay, in the document everything will be there. So what we will do, we will open the document, we will copy and we will paste it here. Very simple. Okay, so now I will give you something called calculator. This is very basic program, calculator-API. Okay guys, this is very very important and interview question. Okay, if you want to create an API, we are going to use one language that is called RAML. RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay, what is RAML? RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay, now you can see the version 1.0. If you drag and drop this, if you click this option, you will get so many things. But in the MuleSoft, we are going to use only RAML language. We are not going to use this OAS and all. Okay, OAS is nothing but Open API specification. This we can call it as Swagger. This is the different language. But here we are going to deal with the RAML. Okay, RAML 0.8, this is the bit old version. RAML 1.0, this is the latest version. Okay, again this is the interview question. What is the difference between RAML 0.8 and 1.0? Okay, you have to prepare answer for this. Tomorrow I'll ask you. Tomorrow while coming to class, you have to prepare answer for this. You just Google it, you will get it. RAML 0.8 and 1.0. Okay. Sure. And one more thing,
when you are dealing with the foreign clients, like your project, if you are getting project from USA or Australia or Canada or Sweden, any other countries, in foreign countries, they will use, instead of this zero, they will call it as a O. Pronunciation, they will call it as a O. Okay. 1.0. 1.0. Very good. O.8. Okay. Like this, you have to pronounce in front of the clients so that they will understand. Okay, this guy, he already having good experience with the foreign clients. Okay. If someone will ask you your phone number, in your phone number, it consists of GO. Okay, it consists of 0. You have to pronounce it 200. Okay, here we'll call it as 220. Okay, 220. Okay, okay, that is also you need to remember. Okay, this is the interview question. RAML version 1.0 and 0.8. At least you have to write 3 to 4 differences. Okay, this is your today's task. Remember, Okay. guys, everyone. Okay, sir. See here, I'm going to, like, I already created a WhatsApp group here. Okay, so people who and all, like, continue with these classes and all, like, if you register, we can add you in the group so that I can post questions over there. You have to prepare answers and you have to post in the same group. Okay, this we are going to do from like Thursday onwards. Still, I don't know how many people they registered and all. I don't know, right? Once like you registered, I will get your full name, mobile number and all. Then I can add you guys in the group. Okay, I already added like 2 to 3 members now. Remaining will. Myself added, sir, yesterday. Yeah, you added, right, Venkat? Yeah. Okay, fine. Now, okay. Now, this one, can you see here? Guide me through it. You got one more option. Okay. If you select this option, what will happen? You know, everything will be there. GUI. GUI is nothing but graphical user interface. Okay. Here coding will be not there. There is no coding at all. Nothing will be there. But in real time, we are not going to use this. 99% we will use this. Okay. So here, if you want to design API, okay, API డిజైన్ చేయాలంటే టైటిల్ ఇవ్వాలి, రామెల్ వర్షన్ ఇవ్వాలి, ఈ రెండే ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? క్రియేట్ API spec. Title is user specific, right? Customize, right? You can give any name. Yeah. That they will provide in the document. Okay, that we need to provide it over. I'll show you. If I explain you know, complete real time, then you will understand how it is easy compared to our practice. Okay, so as soon as you create a API, it will take to you this page. Okay, here 4 portions are there. 4 portions. This area, this is the third one, this is the fourth one. What is this area? Can someone tell me? I explained in demos as well. File browser. File browser, very good. What is this area? Console. Editor. Editor, not console. Console means it will come in the development. Okay. This is the file browser. This is the editor. This is API console. API console. Okay. This one is Chef. Shelf. Chef means here we will get the intelligence. Let me show you here PPT so Okay. that others they will understand. Understood, right? 4 portions are there. File browser. Can you see here? Once you create your API, it will be look like this. This is the file browser. This is the editor. This is the API console. This is the Chef. Got it? Yes. Okay. Same. We got it here. Just I took a screenshot and I added. Okay. Now, here, see, guys, this is very, very easy and very, very interesting also. Okay. Now, RAML version came 1.0, title came. Okay.
Now I'm entering V here. I want to write some version here. If I type V, automatically it is displaying version here and here. So just click on this version. Version I am giving V1. See, as soon as I create here, it is reflecting in the console. Can you see here? Version V1. Okay. Now you may have one doubt. Already version is there, right? 1.0. Again, why you are giving this version? Can someone like tell me what is the difference between these two? If we make any changes again, then the version will be different. Okay. Sir, actually that REML 1.0 means that language YAML version. Very and good. calculator version is V1. Yes, super. See, this is the language version. Okay, this language version we cannot change. Okay, if you change RAML, it won't work. Okay, see, instead of this 1.0, if I make it 1.1, see everything it got changed. Can you see here? This color and all everything gone. So we should not touch this language version. Okay. Now this is the API version. This API is related to this calculator. Okay. This I am going to designing, right? I can give my own version. Instead of V1, I can give you V11. So it is not throwing any error. This is I am going to developing, right? I can give my own. Okay. So for time being, what I will do, guys, please be in mute. Others. So version is V1. Okay. Next. Next, I want to write a description. See, what is this calculator? I want to explain, right? So for that purpose, just type D. It will show you description, documentation, new documentation. Okay. If I enter R, whatever starting with this, it is going to be display. Okay. Now I want to use description. If you type D, it is going to display all the options. Select anyone. You can select either here or here. Okay. Description means what? About calculator, describes about calculator. Yeah, about this API. This API is used to perform some math operations. Math means addition, subtraction, division, anything. So in real time, who is going to provide this description? Everything, it will be there in the document. We will copy paste it. That's it. Okay. Client will give that document to us. Yes, yes. Client, they are going to provide. The version also given by the client, is it? Guys, please be in mute. See, version, everything like they will give you. Okay. If they did not provide, by default, you can give the version V1 something. Like, or else you can give version as 1 also. Nothing will happen. There is no Yeah. change in that. Okay. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. You are saying every time you are saying document, right? Yes. Is that BRD or something? That is a business requirement only. Okay. Yes. No, you are mentioning document. Is that BRD or what? See, document means you can call it as anything. In some of the organization, Okay. this will be there in the, they are going to assign in the Jira or story. Okay. Okay. So in other companies, what they will do, they will write all this in the Excel sheet. They will give it to you. That is called spreadsheet. Depends upon the organization, you will get any kind of format. Okay. Simply our terminology, I'm saying a document. Okay. Document is nothing but our requirement. Okay. Simply. Okay. I'm saying. Thank you. Yeah.
So now I want to construct, I want to build an API. Okay, if I want to build this API, we need to do something. At least we need to know something, right? If you want to build the API, we have some prerequisites or something, right? That we need to know. Suppose if you want to construct a house, what you will do? You need to buy something, right? You want to land. Once you have a land, you have, Raw you know, material. raw materials like bricks, sand, cement. Okay, similarly, if I want to design any API, I need few things. Okay, what are they? I will show you guys. This is very, very, very important. Okay, if you learn all these things, if you get any kind of requirement, I can bet you you can easily do it. Okay, see, these 5 things are required. Okay, these 5 things you have to remember all in a proper order. Okay, understood? It will be there in the same order. Okay, first one is resource path. Okay, what is resource path? Resource path ante em ledandi, idokka name ante, just name. Resource path is nothing but it is just a name. What it describes? Sorry, What it describes, a resource path, no, it's just a name, that's it. without any meaning. No meaning, just a resource path is nothing but name. Okay. By using this resource path, we can call something. Okay. See, if I call Venkat, okay, Venkat is the name, right? That is Yeah. the resource path. Okay, No. By using resource path, we are going to Call that a call API. its directory or what? not directory. We are going to call that method or something. Okay. I will show you, like in coming classes, you will understand. It is just a name. Okay, understood? First one. Now I'm able to understand. Actually, that one we are going to give in the postman while using. Correct. Yeah. Correct. Now I am able to understand. Yeah. Not only postman, in the studio also we will give that one. First you have to provide in the studio, then Yes, only yes. you can call in the postman. Yes, sir. Now I understood that. So this is the resource path. Resource path is nothing but just a name. Okay, next one, methods. What and all the methods will be there? Okay, so many methods are there, but in real time we are going to use only these 5 methods: get, post, put, delete, patch. These 5 methods we are going to use. Okay, don't ask me what is get method, post method and all. I will take separate session for this. Okay, next, request. What is the request? If I want to perform addition, I want 2 numbers, right? If you open calculator, if you want to do addition, what you will do? You will enter 2 numbers, right? 100 plus 950, Yes, something sir. like this you will enter, right? So that we need to pass in the request. Number 1, number 2, we need to pass in the request. Next, response. If you send this request, you will get some response, right? 10 plus 10, if you pass, we'll get 20. That 20 we can call it as a response. Understood? Now, HTTP status codes. Okay, if you pass the proper request, if you'll get the proper output, see, it will display the status code success. Success means 200. Okay, see, if you are not able to pass some request, you will get something, right? Some bad request and all that, it is going to be displayed in the status codes. And moreover, these status codes are always unique, irrespective of any technology in the world. Suppose if you are using Java, .NET, SAP, ABAP, if you use any kind of technology or tool, the status codes remain same. Okay, success means always 200. అర్థమైందా? Yes. Okay, Yes, sir. we need to remember 5 steps. What are they? Resource path, Resource path, methods, methods, request, request,
response Response. and HTTP status code. status codes. Very good. Okay. Now HTTP status code. What is the meaning of HTTP? HTTP is nothing but hypertext transfer Text transfer protocol. protocol. Okay. Thank you. Yeah, this will cover later. Now, see, remember all 5 things, right? So by using this, what I will do, I'm gonna create one simple calculator API. Okay. So remember guys, these 5 you need to remember. Whenever I'll ask, you have to answer all this in a proper order. First, you should not say response. Okay. Okay, proper order lo cheppali. Okay na? Okay. Now let me take to you practical session. I'll come here. So now I want to construct, I want to build, I want to design API. Okay. What is the first step here? Resource path. Very good. Resource path. Resource path. How to write resource path? Slash. Okay. Resource path is nothing but name, right? I am giving some name. Addition. Okay. Hit enter. See, as soon as you write this addition, in the right hand side, it got reflected. Can you see here? I told you this is the console. Here we are going to see this. Understand? Someone is feeling sleepy. Okay. Understood? Slash addition. This is the resource path. Resource path is done. If I hit enter, what is the next step? Method. Method. Very good. Methods, right? If I hit enter in down, you can see all the methods it is going to be displayed. See, all methods came, right? So any one method you can use. Today I'm going to use get method. Just click on this get method. So resource path is done, method is done. What is the next step? Request. Okay, request. Okay. Here request means కాకుండా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చా? ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో నేను అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక్కొక్కటి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్, ఫస్ట్ నుంచి కూడా లాస్ట్ లో ఒకసారి చెప్పండి, మళ్ళీ రివిజన్ చేయండి. మధ్యలో యాడ్ చేయాలని కూడా ఉన్నాము. Sure అండి. No problem. So first resource path is done, method is done. Okay. What is the next step? Request, right? Request. Yeah. Request we will write in the request means I want to pass 2 numbers. Okay. For that purpose I'll use query parameter. Okay. Query parameter is nothing but this is the question mark. Okay. మీకు ఈ క్వరీ పారామీటర్ అనేది తెలిసిండదు, కానీ మీరు చాలా డైలీ యూజ్ చేస్తుంటారు, కానీ మీకు తెలియదు అంతే. గూగుల్ చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? లెట్ మీ షో యూ. I click on this new tab. Okay. So daily you will Google something, right? Yes, sir. ఓకేనా? ఆ గూగుల్లోనే ఈ క్వరీ పారామీటర్ అంతా ఉంటుంది, మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. జీమెయిల్, జస్ట్ ఐ ఎంటర్ ది ఎంటర్ బటన్, టైప్ జీమెయిల్, హిట్ ఎంటర్. Query parameter is nothing but question mark. Remember this. Okay. See, where I search this Gmail, google.com, right? See, this is the google.com. I am searching something. What I am searching? Gmail, right? This is the search keyword. By using this search keyword, I am searching this Gmail. Okay. Can you see this question mark here? Yes, sir. This question mark we can call it as a query parameter. Query parameter is nothing but it is used to sort or filter the resource.
ఓకేనా. మీరు ఈ క్వరీ పారామీటర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఏదైనా సెర్చ్ చేయడానికి కానీ సార్ట్ చేయడానికి కానీ ఫిల్టర్ చేయడానికి కానీ వాడతారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు జీమెయిల్ అని ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ నేను, ఇక్కడ క్వరీ పారామీటర్లో అది పాస్ చేసింది చూడు, క్యూ ఈక్వల్ టు జీమెయిల్ అని సంథింగ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ జీమెయిల్ ప్లేస్లో నేను చేంజ్ చేస్తా, ఇక్కడ చేంజ్ చేయను, క్వరీ పారామీటర్లో చేంజ్ చేస్తా. జీమెయిల్ బదులు హాట్ మెయిల్ అని రాస్తా. ఇక్కడ హాట్ మెయిల్ రాసి ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ అంటే జీమెయిల్ ఇట్ విల్ గాన్ అండ్ అవుట్లుక్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. హాట్ మెయిల్ రాసే కాబట్టి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫిల్టర్ చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ. ఎంటర్ చూసారా అవుట్లుక్ వచ్చింది. ఇక్కడ హాట్ మెయిల్ ఇస్తే అది క్వరీ పారామీటర్ అంటే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వరీ పారామీటర్ అండ్ యుఆర్ఐ పారామీటర్? యుఆర్ఐ పారామీటర్ అనేది మన రిక్వైర్మెంట్లో లేదు ఈరోజు, రేపు వస్తుంది. We will discuss tomorrow what is URI parameter. Okay, so in meanwhile what you need to do, you need to prepare answer for this query parameter and URI parameter. Okay, now instead of this hot mail, what I will do, if you change anything, that is going to be reflected here. That's it. Okay, if you write movies instead of this hot mail, if you write movies, what will happen? You know, all the movies list, it is going to be displayed. Okay, that you can write. Understood? Query parameters. Sir, this search is like a resource path. Sorry, Search అని ఉంది కదా సార్ google.com కీవర్డ్ అండి. కీవర్డ్ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు ఇంటర్నల్ గా. కీవర్డ్. ఓకేనా. సో క్వరీ పారామీటర్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పంపించాలా నేను. ఏం రిక్వెస్ట్ పంపించాలా? నంబర్ 1 నంబర్ 2 అనేది పంపించాలా. ఓకేనా. అర్థమైందా? రిక్వెస్ట్ ఏం పంపించాలా? రిక్వెస్ట్ అంటే క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసి 2 + 2 అని ఎంటర్ చేస్తాం కదా. 2 numbers compulsory. Yeah, I need to pass 2 numbers in the query parameters. Yes. Okay, if you want to pass that one, you have to type number 1 number 2 over there. Just 1 second, just type number 1. Okay, what is this number 1? What is the data type for this number? Integer. Integer. Very good. Decimal. Float also you can give. Float means like you have to pass some decimal over there. Okay, so this number 1 is required or not? First of all, Required. why it is required? Because we need to perform 2 numbers, right? So that's why this is required. Just click on this required. Okay, required means you have to give true. True. Boolean. Why only 2 numbers? We can do for operation on any numbers, right? Sorry, Generally in calculator we can perform operation on any numbers, right? Why only 2 numbers? at a time ఎన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాను చెప్పు. 2 + 3 + 5, we can add any numbers, right? You can add, no problem. ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఓకే ఓకే ఓకే, ఈజీగా అర్థం కానికి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒక 1000 కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకేనా. ఓకే సార్. రిక్వైర్డ్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, దెన్ type. What is this type? Number 1 type. See, I am not writing any code. If I type first letter, everything it is coming automatically. Type. See, these are the data types. What is this number type? Integer, right? Integer. Just give it integer. Enter. Okay. Next. Example. I am giving some example. Example means some dummy value I am giving. Imagine 10. Okay, so number 1 is completed. Similarly, I want to write for number 2. If you want to write number 2, you should not write here. Wherever you started number 1, exactly same place you need to write it. Okay, Indentation. Indentation. Very good.
This indentation is very, very important. Okay, number 2, hit enter. This number 2 is required, right? Again, Yes, sir, click on required. this, required. Yes. Okay, next, what is the type of number 2? Again, integer. Okay, just type T, it will come. Select it. Again, it is Okay. integer. Integer. Very good. సార్ Next. నంబర్ డేటా టైప్ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ. అవన్నీ చెప్తా 1 by 1. స్లోలీ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుందాం. If we can use the number also. నెంబర్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. Okay. మీకు అన్ని ఒక్కొక్క రోజు ఒకటి చెప్తా, ఒకటే రోజు Sir, తొందర ఇది- పడితే కష్టం. Okay. కేస్ సెన్సిటివ్ సార్, క్యాపిటల్స్ లో చేస్తే రాదా, వర్క్ కదా? ఎక్కడండి? అలా రాదండి. ఓకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Select it. See, I'm not writing any code, just I'm utilizing the code, that's it. Okay, example, I'm passing some dummy value over here. What the hell, why it is taking 30? Okay. Yeah, So Kishore. request- yes. Yeah, Kishore. Salvish swap the line like 11 and 10 11 and 10 and 11. 10 and 11. Can we swap the line? I didn't get you. అంటే 11 లో రాసిన కోడ్ పైన 10 లో రాసిన కోడ్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఆల్టర్నేట్ గా రాయొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. స్వాప్. That is your wish. Okay, అలా రాయిస్తే ప్రాబ్లం ఏం కాదని అడుగుతున్నాడు. ఏం కాదు. See, what I will do, I'll remove here, I'll write here. Okay. Got it. అంటే ఆర్డర్ తో సంబంధం లేదు. ఆర్డర్ తో ఏం సంబంధం ఉండదు, కాకపోతే చూసేవానికి సరిగా ఉండదు. అవునులే. ఇప్పుడు చూడు, ఇది చూస్తే ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఉంది. అదర్ డెవలపర్ చూసినా he can understand very easily. Okay. అంటే జస్ట్ లైక్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతాం. స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, తప్పేం లేదు ఇందులో. ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. Okay. సార్ ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అని చెప్పేసి రెండు ఒకేసారి మెన్షన్ చేయలేమా సార్? మనం నెంబర్ 1 సెపరేట్ గా, నెంబర్ 2 ఒకేసారి 2 ఒకటే నెంబర్స్ టైప్ ఇంటీజర్. చేస్తావా? ఒకేసారి 2 నెంబర్స్ టైప్ చేస్తావా క్యాల్కులేటర్ లో? ఇక్కడ సార్ కోడింగ్ పర్పస్ లో రెండు ఒకటే టైప్, రెండు కాదండి, అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ రియల్ టైం అన్నట్టు. ఓకేనా? ఓకే సార్. నువ్వు ఒకటేసారి 2 నెంబర్లు డైల్ చేయి, మొబైల్లో చేయలేవు కదా. అంటే కోడ్ సింప్లిఫికేషన్ అవుతుంది కదా సార్, అన్ని రోస్ రాకుండా ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి. దీనికి వేరే కాన్సెప్ట్ చెప్తా, కోడ్ రెడ్యూస్ చేయండి. ఓకే. Okay, so resource path is done, method is done, request is done. What is the next step? Response. Very good. Response, if I write RE, it will not coming. Okay, wherever I wrote request, same place I need to write. Excuse me, sir. Required write is not false, only true. అది నీకు కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు 2+2 ఎంటర్ చేయాలి అంటే 2 ఎంటర్ చేస్తావు, ఇంకో నెంబర్ అయితే ఉండాలి కదా. ఓకే. అందుకు ఫాల్స్ ఇస్తే అది రాదు అట్లా. ఓకేనా సార్, దీంట్లోనే ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అన్ని ఉంటాయండి? అన్ని చూపిస్తాను. ఈ రోజు అడిషన్ చెప్తా, రేపు సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అన్ని చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah. So wherever request I wrote, see request is query parameters, right? I want to write same. See, even ikkada rashna kuda display avvadu. You have to come same line. If you type RE, now it will come. See responses. Response 10 plus 30 ఒక 40 అనేది వచ్చింది అనుకో, నేను డిస్ప్లే చేయాలి యూజర్ కు. అది 200 లో చేస్తాము. ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తామంటే ఒక బాడీ రాయాలి దానికి. బాడీ, ఈ బాడీకి ఒక టైప్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఈవెంట్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తా, XML చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, సారీ, మెసేజ్ రిజల్ట్. ఎంత రిజల్ట్? 40. Very good. Let me write 40. Result is okay. This is done. What is the next step? HTTP status. Let me write something called 400.
400 means bad request. Okay. Description. హలో ఆల్రెడీ మీరు స్టేటస్ కో 200 పెట్టారు కదా, అది సక్సెస్ కి. ఓకే. నువ్వు ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకుండా అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది కదా. ఇది సార్ దానికి. నాకు డౌట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ 40 అని ఇచ్చాం కదా, మేము అడిషనే చేస్తా ఉన్నాం అనేసి ఎలా దానికి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సార్? ఒకవేళ జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ అంతే. ఓకేనా, నువ్వు ఇంటికి ప్లాన్ వేసినావు 2 BHK కావాలని. ఓకే ఓకే. నువ్వు ఇటుకలతో కడుతున్నావు, రాళ్లతో కడుతున్నావు తెలియదు కదా. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినావు. ఇది కూడా అంతే. ఈ లాజిక్ అంతా మనం డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో లాజిక్ కోడింగ్ వేస్తాం సార్. కరెక్ట్ అండి. ఇంప్లిమెంట్ యాడ్ చేస్తామా సార్? 200%. ఓకే సార్ హెచ్టిటిపి ఫెయిల్ అయితే 404 కదా సార్, 400 కాదు. అవన్నీ మీకు తర్వాత చెప్తా. ఓకేనా. ఓకే. 404 దేనికి వాడతారు? అది వేరే. ఇక్కడ మనమే మిస్ చేయలే కదా నాట్ ఫౌండ్ కానీ. ఓకేనా, వాలిడేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది అంతే. ఓకేనా. సో సార్ రిజల్ట్ మనం ఏమి ఇస్తే రిజల్ట్ అదే డిస్ప్లే కరెక్ట్. నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా ఇదే ప్రింట్ అవుతుంది. చూపిస్తా ఇప్పుడు. గైస్ 5 minutes ఉంది టైము, డిస్టర్బ్ చేయకండి. అవుట్పుట్ చూపిస్తా, తర్వాత అడగండి క్వశ్చన్స్. సో రిసోర్స్ పాత్ ఇస్ డన్, మెథడ్ ఇస్ డన్, రిక్వెస్ట్ ఇస్ డన్, రెస్పాన్స్ ఇస్ డన్, status code is done, everything is done. My API is completed. Okay, now I want to test my API. If you want to test your API, click on this get method, try it. Okay, here I am passing number 1 as 10, number 2 as 30. Click on this send. Okay, if you get 200, result is 40. That means the API you implemented, this is the perfect API. Okay, now you can ask me any questions if you have. సార్ ఆల్రెడీ 200 అంటే సక్సెస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ 400 ఎందుకు ఇస్తాం సార్? ఓకే, 400 ఎందుకు రాస్తాను అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నేను నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అని సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, రిక్వెస్ట్ లో. అవును సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేనేమి ఇవ్వను, పాస్ చేయను. పాస్ చేయకుండా సెండ్ కొడితే ఎర్రర్ వస్తుంది, C400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే ఓకే సార్. వాలిడేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది రిక్వైర్డ్ అని పెట్టాను కదా నెంబర్ 2 ఇక్కడ. అవునవును సార్. మరి ఇవ్వలే, అందుకు అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఒకవేళ 500 అంటే లైక్ నాట్ డిస్ప్లే అనే ఏదో సంథింగ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అది సర్వర్ ఎర్రర్. 500 సర్వర్ ఎర్రర్. యా సర్వర్ ఎర్రర్. ఒక డేటాబేస్ మీద డిస్ప్లే అవుతుందా సార్? అది ఇక్కడ రాదండి, డెవలప్మెంట్ లో వస్తుంది. ఓకే సార్, ఒక డౌట్ సార్. ఫస్ట్ ప్లాన్ లో వస్తుంది సార్. చెప్పండి. ఫస్ట్ నెంబర్ 50 ఇవ్వండి సార్. ఓకే. సెకండ్ నెంబర్ వచ్చి 30 ఇవ్వండి. ఓకే, యాడ్ చేయండి సార్. అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? 40 వస్తుంది. 40 వస్తుంది. కరెక్ట్. ఎందుకంటే we did not implement any business logic over here. స్టాటిక్ రిజల్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే 10 + 30 కి నేనేమి లాజిక్ రాయలా. 10 30 ఇస్తే 40 రావాలని ఎక్కడ నేను లాజిక్ రాయలా. జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ ఇది. అవును. ఓకేనా. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ట్రైనింగ్ ఏమేమి కాంటెంట్ అనేది మన VLR ట్రైనింగ్ లో ఉంది, ఆడ చూసుకోవాలా? మీకు ఇచ్చిన లైక్ ఈ రోజు పంపించిన దాంట్లో కూడా కంటెంట్ ఉంటుంది లింక్ లో కింద. అది కాకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఆల్సో. దాంట్లో గిట్ హబ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలా? ఆఫ్టర్ 30 days ట్రైనింగ్ మేము ఫుల్ ఇండస్ట్రీ రెడీ అయిపోతాం సార్. అవునండి, పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అవుతారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను చెప్పాను చూడండి, 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP 0.8 and 1.2. ఓకే. సెకండ్ వన్ difference between query and query parameters or URI parameters. URI parameter. వెరీ గుడ్. ఇట్లా ఈ రోజు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కు ఏ రోజు ఆ రోజు ఆన్సర్స్ క్రియేట్ చేసి రాసి ఇచ్చిన టాస్క్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి రెడీ అవుతారు. ఓకేనా. థాంక్యూ సార్. ఊరికి చూసి వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏం రెడీ అవ్వరు. కరెక్ట్. ఓకేనా. కొంచెం ఈ బాడీ పార్ట్ కొంచెం చెప్తారా? ఒక్కొక్కరు మాట్లాడండి, అర్థం కాలే నాకు. యా ఓకే ఓకే. గో హెడ్ అండి, ఎవరు అడుగుతున్నారు? యా
ఇది బాడీ పార్ట్ ఒకసారి కొంచెం చెప్తారా? అది 200 తర్వాత. ఓకే, ఇక్కడ 200 అనేది ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఫార్మాట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒక బాడీలో రాయాలి. బాడీ రాస్తే ఇది అడుగుతుంది నువ్వు ఏ టైప్ పంపించాలనుకుంటున్నావు, జేసనా ఎక్స్ఎంఎల్ అని. ఆ టైప్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఆ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని ఇట్లా రాస్తాం. జేసన్ ఫార్మాట్ ఇది, ఎక్స్ఎంఎల్ వేరు ఉంటుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తారు. So, ఈ ఫార్మాట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మెసేజ్ ఇది ఫార్మాట్ సార్? దాని ఇది ఒక ఫార్మాట్ ఇట్లా నీట్ బాడీలో పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నామా? లేకుంటే నువ్వు ఊరికే రిజల్ట్ ఈజ్ 40 అని రాయొచ్చు, ఇదంతా తీసేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసేయచ్చా సార్? ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఇక్కడ మెసేజ్ అని కోలన్ పెట్టాను కదా, ఇదంతా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా కదా కీ వాల్యూ పేర్, కీ వాల్యూ పేరు అనేది ఉండాలి, అట్లా అది ప్రాపర్ గా ఉంటది. ఇది ఇవ్వకపోయినా ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది మీకు. ఓకే, అంటే జేసన్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ లోపలే రావాలా సార్? అవునండి, ఈ లోపలే రాసుకోవాలి, బయట రాస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సార్ ఇప్పుడు 200 దగ్గర బాడీ అని రాశారు కదా, అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అని రాయలేదు సార్? అది 2 విధాలుగా చెప్పినా, మీరు 2 విధాలుగా రాయొచ్చు అని. ఇట్లా మీకు ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే సార్. లేట్ అవుతుందని ఇట్లా రాశాను. 200 కి రాశారు బాడీ, 400 రాయలేదే. అదే ఇందాక చెప్పింది, అతను అడిగింది కూడా అదే. 400 కూడా ఇదే రాయొచ్చు, కానీ ఇంకో వే ఉందని ఇట్లా చెప్పినా మీకు, రెండు అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకేనా? హలో యా సార్, ఒకవేళ ఈ వీడియో మధ్యలో ఛానల్ కొంతమంది ఉన్నారు కదా, మాకు వీడియో కావాలంటే ఎలా? అందరికి వస్తుందండి వీడియో, లైక్ ఓకేనా? ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక లైక్ రేపు మార్నింగ్ కల్లా అందరికి వచ్చేస్తాయి వీడియోస్. 2 hours తర్వాత యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సార్. 2 hours తర్వాత చూడండి అయితే యూట్యూబ్ లో. యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తే అందరికి వెళ్ళిపోతుంది కదా పబ్లిక్ కి. మేమేం పిక్చర్ 4 classes 3 classes రిలీజ్ చేస్తాము. మళ్ళీ తర్వాత ఎవరైతే ఫీజు కడతారో వాళ్ళందరికీ సపరేట్ గా వస్తాయి మెయిల్స్. ఇప్పుడు 53 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, 54. ఓకేనా? ఇందులో ఎంతమంది కంటిన్యూ అవుతారో తెలియదు. ఓకేనా? రేపటి వరకు చూస్తాం. థర్స్డే నుంచి ఎవరెవరైతే ఫీజు పే చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే లింక్ వస్తుంది, కొత్త లింక్. పాత లింక్ ఎక్స్పైర్ ఇప్పుడే ఫీ పే చేస్తాం, లైక్ ఎట్లా సార్ అది? త్రూ ఫోన్ పే లైక్ ఎవరైనా నంబర్ ఇస్తారా? మీరు ఎవరు కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకే ఫోన్ చేసేయండి, ఫోన్ పే చేయండి. ఫోన్ పే చేస్తానే మీకు ఇమీడియట్ గా మీ నెంబర్ గ్రూప్ లో యాడ్ అయిపోతుంది. సార్ ఎన్నో క్లాస్ అండి ఇది? ఇది ఫస్ట్ క్లాస్. నిన్న ఒక డెమో అయిపోయిందండి సార్. నా రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయించండి సార్, దాన్ థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీకు చెప్పిన వాళ్ళ థియరీ ఎంత ఉంది? 10% ఉంది కదా, అంతా ప్రాక్టికల్ చూపిస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నుంచి ఇదే కదా సార్, లైక్ ఈ మ్యూల్ సాఫ్ట్ అంటే ఎంటర్ అవ్వగానే సో ఈ పార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. డిజైన్ చూడు, ఇట్లా గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఆగస్ట్ అని. ఇందులో 3-4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అంతే. ఎవరైతే ఫీజు పే చేశారో వాళ్ళని యాడ్ చేశారు, 4 పార్టిసిపెంట్స్. ఓకేనా? సో మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేస్తే దే విల్ షేర్ దేర్ నెంబర్ టు మీ, ఐ కెన్ యాడ్ దెమ్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకేనా? ఓకే సార్. 3-4 క్లాసెస్ తర్వాత పే చేయమన్నారు, అందుకే 3 క్లాసెస్. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎప్పుడైనా పే చేయొచ్చు, పే చేస్తానే గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారు అంతే. ఓకే సార్. ఒకవేళ